so many people hospitalized. There is a case of Nansami who happened to be even escalated not only Singa market but others market we have in Kano, especially Rimi market, Sabongari and others. It's a concentrated chemical used to add in Rani. So mistakenly some people start selling it as what? Sweetener. It's not sweetener. So before you know it, this from the source, the case is escalating, people are buying. And then this is associated with the current economic situation of the country. If the sugar, people that cannot afford sugar, they're now thinking that when they get sweetener, it will replace the sugar. This devastation prompted swift action by the government of Kano State. Measures was taken at that time is government interfere into the issue really by coming into the market, following the news they had on radios, some of the Hausa radios here in Kano, and they make a very serious action on it by bursting into many stores where those we are stored in there. Then after all, the people arresting that engaging on the issue been taken to police station and later charged them to the court. All efforts to have some of the victims recall the circumstance failed. However, authorities are putting all their strength in order to avert recurrence of the incidents in the future. The current Commissioner of Ministry of Commerce come up with innovations trying to identify and register all the suppliers, manufacturers, distributors of businesses in Kano. That is one. Number two, the legislation is also trying to make the amendment of the existing laws in the state. Not only Consumer Protection Council, the public has entirely, the food inspection laws. From the Consumer Protection Council, we are happy that we now have all the power and privileges to inspect food and food-related items, to inspect the manufacturers, even the manufacturers, suppliers, dealers. We do store food on the containers or on they call it Korea. The food items, we do inspect it there. Where we are suspecting, we do take it to laboratory for laboratory analysis. Barkanmu da sake saduwa labaran NTA Kano, sunana Mas'ud Aliyu, zan karanto labaran. Yara da dama ba su koma bakin karatunsu ba a jihar Kano bayan hutun karamin sallah da aka ba su. Makarantun da labaran NTA ta ziyarta ya nuna ajujuwa da dama da karancin ɗalibai, a inda malamai ke nuna damuwarsu kan yadda hakan zai iya shafar jadawalin karatu. Adam Sa'id na da ci gaban rahoton. A makarantu da dama da aka ziyarta an gano cewa ɗalibai da yawa ba su samu damar halarta ba yayin da ayyukan ilimi ke ƙoƙarin samun tagomashi. Malamai sun bayyana ƙarancin halartar a matsayin koma baya wanda ke haifar da cikas ga haɗaɗɗiyar manhajar ilimi ta jihar da kuma tsarin koyo da koyarwa. Su dai waɗanda suka zamanto ba su zo makaranta ba, su ne za su zamanto a baya. Domin yaran da suka zo an fara musu daga inda muka tsaya. Yayin da malamai ke jiran ɗalibansu su dawo, wasu iyayen sun danganta jinkirin da aka samu da tsawaitar bukukuwan sallah da sauran ayyukan sada zumunci. Mu da laifin gwamnati, kamata ya tsaye da hutu ɗaya rana in ta yi a ce rana ce komawa ba kuma a zo a samu kuskunda ko an ƙara hutu ko an yi wani abu ba. Kurakure dai namu da su da mu dai kawai mu yi haƙuri da juna. To a yanzu lokaci ya ƙure, dole sai dai ranar litinin za mu tura su, kaga ya kama 10 ga sallah kenan.
tunda su kansu yaran kaga akwai shirye-shiryen da ake yi idan za a goma makaranta, za su wanke uniform, za su wanke jaka, wanda bai da exercise book a je a siyo mashi, wanda bai da textbook a je a siyo duk a cikin wannan satin. Hukumomi na fatan cewa adadin halartar ɗaliban zai daidaita a cikin kwanaki masu zuwa yayin da al'umma suke komawa kan ayyukansu na yau da kullum. Adam Sa'id, labaran NTA Kano. Yayin da Kano ke komawa yanayin rayuwa na yau da kullum bayan shagulgulan sallah, har yanzu ana ci gaba da ziyara da nishadi a unguwanni, sai dai a gefe guda ana ƙara nuna damuwa kan yadda wasu matasa ke fita ba tare da cikakken kulawar iyaye ba. Wannan na jawo kira ga iyaye da su ƙara sa ido kan 'ya'yansu. Amina Mahina da ci gaban rahoton. Lokutan bukukuwan sallah lokuta ne na farin ciki inda iyalai ke haduwa domin zumunci, cin abinci tare da kuma samar da lokuta masu armashi. Sai dai ana ci gaba da nuna damuwa kan tsaron matasa lokutan bikin sallah da yadda suke gudanar da kansu idan babu kulawar iyayensu. Wasu iyaye sun jaddada buƙatar ƙara sanya ido kan yara, suna mai cewa duk da muhimmancin bukukuwan sallah, tsaron yara dole ne ya kasance abin da aka fi baiwa fifiko. Da abin da ya faru da ɗa ko ya laifi ne na uba, laifi ne na uwa. Idan uwa ta damu da tarbiyyar 'ya'yanta, so ni ban ga hujjar da za ta kyale 'ya'yanta kamar dabba kawai su fita ba tare da ta kiyaye ina za su je ba. Ni ba yawon sallah ba ma, kawai ko da yawo ma haka, kika koda da gari ya waye na fasan ya uwa ta kammale ɗanta. Irin yawon nan ya fito da sassafe yana leƙa na ya leƙa nan ba na so gaskiya. Man kai rabu da yaro ka ce abin da ya yi shine daidai, to gaba ke ji zai zo ya fitine ka kuma ya fitin duniya. Masana sun kuma ba da shawarar sanya dokoki masu ma'ana da kuma sanin irin abokan da 'ya'yan suke mu'amala da su na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da tarbiyya. Amina Mahe a labaran NTA. A nan kuma gwamnatin tarayya ta sake jaddada kudirinta na kula da 'yan ƙasa, yayin da wasu 'yan ƙasa da aka dawo da su daga jamhuriyar Nijar suka iso gida cikin wani tsari na agaji da dawo da su cikin al'umma. An fara ba su tallafin gaggawa domin tabbatar da cewa sun samu damar sake tsayawa da kafafunsu cikin sauƙi. Aisha Usman na da cikakken rahoton. Mali 'yan Najeriya 650 aka dawo da su daga Niamey, jamhuriyar Nijar. Sun iso ƙasar ƙarƙashin wani shirin taimakon jin kai da haɗin gwiwa da hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar nema a Kano, inda aka ba su abinci, mafaka da sauran abubuwan buƙatu na gaggawa. Hukumomin sun ce za a yi musu tantancewa da tabbatar da bayanai kafin a tura su zuwa jihohinsu. Da ko ba su da lafiya daga cikinsu mun kawo abokan aikinmu na hukumar Red Cross bangaren likitocinsu suna duba su, wanda kuma ya fi karfin nan insha Allah akwai ja shi sa gamu da executive secretary na State Emergency Management Agency. Sun je can kuma zama ya zama halin yau da gobe, rayuwa ta yi zafi. To shine can gwamnatin Najeriya wadda suka wakilcin Najeriya a can Niamey suka gansu sun zama stranded, suna son dawowa gida ba halin dawowa, shine aka taimaka musu. Wasu daga cikin 'yan Najeriya da aka dawo da su sun bayyana mawuyacin hali da suka fuskanta a kasashen waje. Daya daga cikin su, Rabi'a, ta ce ta bar Najeriya ne bayan mijinta ya tilasta mata ta bar gidanta, amma ta fuskanci mawuyacin wahala a Nijar inda ta kwana a waje tare da 'ya'yanta biyu. Wannan ne isa ne kuka da hawaye inda kwata-kwata ba abin da ya sa na fita annan ta dar wannan takaici. Wallahi wata na 5. Gaskiya alhamdulillah ni ban san kasa ta akwai kima akwai mutunci ba sai yanzu, dan ni ko da kuɗi ban ƙara fita wani guri ba. Duk da kalubalen sun nuna jin daɗi da dawowa gida tare da godiya ga tallafin da aka basu, suna mai alƙawarin za su gina rayuwarsu a nan. Aisha Usman Abubakar a labaran NTA. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na NTA Kano. A dakace mu.
Samun annashuwa da kuma jin daɗi a cikin iyali yana faruwa ne a dalilin madarar Layer Milk Creamer. Kowace uwar gida alfaharinta kenan madarar Layer Milk Creamer tare da 'ya'yanta domin samun gamsuwa, annashuwa da kuma jin daɗi. Ku kasance da madarar Layer Milk Creamer a kowace safiya domin samun annashuwa da kuma jin daɗi. Layer Milk Creamer kuna iya samun su a kasuwanni daban-daban da kuma shaguna mafi kusa da ku. Mazagarza ya kai maka samu naka Layer Milk Creamer daga ingantaccen madarar shanu wadda ake yin ta a nan gida Najeriya. Step into a world of comfort where relaxation meets luxury and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations, we provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090 60 70 7243 or 01 34 70 05 22 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjibir Local Government Area along Gizawa Axis. Porto Golf Resort, it's a different world. To barkanmu da dawowa. A nan kuma wata mata a asibitin ƙwararru na Murtala a nan jihar Kano. Allah ya ba ta haihuwar yara 5 kai tsaye, lamarin da ya ja hankalin masu aikin lafiya da ma jama'ar gari. Babban daraktan asibitin ya tabbatar da cewa dukkan jariran suna cikin ƙoshin lafiya. Sai dai wannan nasara ya zo da alhini domin uwar ta rasu 'yan sa'o'i bayan haihuwarsu. Usman Ado Usman na da ci gaban rahoton. Jami'an lafiya a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad sun bayyana cewa jariran 5 da aka haifa suna cikin ƙoshin lafiya yayin da aka yi wa mahaifiyarsu ƙarin jini cikin gaggawa bayan wannan haihuwa mai matuƙar wuya. Babban daraktan asibitin ya bayyana lamarin a matsayin wani muhimmin tarihi domin shine karon farko da aka haifi jarirai 5 lokaci guda a wannan asibitin na jihar. Ciki ta haifi guda 3 maza 2 mata, amma dukansu ba sa cikin wata damuwa, sai dai akwai guda 2 da suke kanana ne suna nan suna karban magunguna. Mijin matar wanda yanzu ya zama uba ga yara 14 ya nuna farin ciki tare da godiya ga asibitin da kuma gwamnatin jihar Kano bisa taimakon gaggawa da suka bayar. Ina godiya ga Allah, mun gode su da Allah Annabi Muhammadu saboda haka wannan haihuwa da Allah ya bamu Allah raya, kuma muna godiya ga hukumar asibiti, alhamdulillah sun dau dawainiya komai cikin shidima ƙarƙashin kulawa mai girma gwamna asibiti, alhamdulillah ba wanda zai zo asibitin na yayi kwamfilan din ma'aikatan lafiya. Biyo bayan wannan haihuwa ta ban mamaki, gwamnatin jihar Kano ta yi alƙawarin ɗaukar nauyin kula da jariran 5, sai dai kuma cikin wani yanayi mai cike da jimami. Farin cikin da ake yi ya rikide zuwa bakin ciki bayan rasuwar mahaifiyar jariran. Labarinta wanda ya faranta ran jama'a faɗin ƙasar na ɗan lokaci kaɗan ya ƙare cikin alhini bayan ta rasu. Ta bar mijin cikin bakin ciki tare da yara 14. 'Yan uwa sun bayyana matukar alhini kan wannan babban rashi yayin da suke kokarin haɗa farin cikin haihuwar jariran da kuma bakin cikin rasuwar mahaifiyar. A halin yanzu jariran 5 na ci gaba da samun kulawa ta musamman a asibitin, yayin da 'yan uwa da masu tausayawa ke ci gaba da mika tallafi da jaje ga iyalan da suka yi rashin. Usman Ado Usman a labaran NTA. Allah ya jikanta da rahama. Sai kuma labaran wasanni. Doma United Gombe sun shiga rukunin MPFL.
ƙungiyar wasanni ta Najeriya ta shiga gasar tsere ta duniya. Elena Rybakina ta doke Jessica Pegula a wasan tennis inda ta kai ga shiga a gasar Miami Open. Ƙungiyar wasan ƙwallon kwando na fatan ƙara wasu ƙungiyoyin wasanni Seattle da Las Vegas. sai kuma hasashen yanayi na gobe a jihar Kano da wasu biranen. Za mu karkara labaran da sakon masana. Sanin yadda za a rage damuwa da kuma samun taimako kan lokaci na da muhimmanci wajen tabbatar da lafiyar kwakwalwa. Tabbata ka nemi taimako a lokacin da ake bukata. Labaran kenan, mu jima lafiya. A very good evening to you and glad to have you join us on the news on NTA Kano. I am Elizabeth Yilalamido. Schools across Kano State have recorded a low turnout of students following the resumption from the Eid al-Fitr holidays. While many classrooms remain partially filled, teachers have expressed concern over the potential impact on the academic calendar. Adam Saeed has the details. In several schools visited, many classrooms were found only partially filled as academic activities struggled to gain momentum. Teachers on the ground have described the low attendance as a setback, raising serious concern over the disruption to the state's unified academic calendar and potential impact on learning. This will affect absent students because they will be left behind in the process of teaching and learning process. While teachers wait for their pupils to return, some parents have attributed the delay to the extended Salah festivities and other family engagements. It is our fault and it is also government's fault. Government should have given pupils enough break. We just have to be patient with each other. Now it is already late. We should leave it until Monday, the 10th day of the Salah, since there are other preparations to be made before children go back to school. Authorities remain optimistic that attendance figures will normalize in the coming days as more families transition back to their daily routines. In Kano, Adam Saeed, NTA News. And as the city of Kano slowly returns to its usual rhythm, after days of festive cheer, neighborhoods are still alive with laughter, share meals and a warmth of family visits. Yet, amid the lingering celebrations, are growing concern over the safety and supervision of teenagers. Amina Mahi tells us more. Festive periods light up homes and neighborhoods, bringing families together to share laughter, meals and cherish moments. However,
Concerns are rising over the safety of teenagers and the manner they conduct themselves in the absence of their guardians. Some parents emphasize the need for closer monitoring, noting that while celebrations are important, the well-being of children must remain a top priority. Parents need to closely monitor their children and the friends they keep, because upbringing today requires knowing where your child goes and what they are involved in. Personally, I don't even allow my children to roam around or let alone go out during Salah. If you leave your child unchecked and always say whatever they do is right, they may end up causing you serious problems. Experts also advise that open communication, clear boundaries, and awareness of the company their children keep are essential in ensuring their safety and well-being. In Kano, Amina Mahe, NTA News. Federal authorities have reaffirmed their commitment to citizens' welfare as Nigeria's returnees evacuated from Niamey, Niger Republic, arrive home under a coordinated humanitarian and reintegration program. The returnees are receiving immediate support as part of efforts to ensure safe reintegration into society. Aisha Usman Abubakar reports. Emergency Management Agency in Kano and provided with immediate relief, including food, shelter, and other essential services. It's a voluntary return, and they cannot be able to come back on their own, so the government make the arrangement for them to be moved back to Nigeria. Medical section are here, and they are trying their best to support those people that are sick with drugs and medicine. And in case if there are cases beyond this place, we have state institutions. That is the reason why the State Emergency Management Agency Executive Secretary is here. Some of the returnees have recounted harsh experiences abroad. One of them, Rabia, said she left Nigeria after being forced out of her home by her husband, only to face even tougher conditions in Niger, where she slept outdoors with her 2 children. This is what made me cry. This is the reason that made me leave the country. I thank God for coming back. Even for money, I won't leave the country again. Despite the challenges, many expressed relief at returning home and appreciation for the support, pledging to rebuild their lives. Aisha Usman Abubakar, NTA. And the news is coming to you live from the television house of NTA Kano. Do stay with us for more reports after this time out. Step into a world of comfort where relaxation meets luxury and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations, we provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090 60 70 7243 or 01 34 70 05 22 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjuru local government area along Gizawa axis. Porto Golf Resort, it's a different world. And glad to have you back. A rare medical feat has been recorded at the Murtala Mohammed Specialist Hospital, Kano, where a woman successfully delivered a set of quintuplets through a natural birth. While the hospital's chief medical director confirms that all 5 infants are in stable condition, the milestone has been met with heartbreak as the mother tragically passed away just hours after delivery. Usman Ado Usman tells us more.
Officials at Mursala Mohammed Specialist Hospital report that the newborn quintuplets are stable while their mother received an emergency blood transfusion following the rare delivery. The chief medical director called it a historic milestone, the first quintuplet born at the state facility. It's something that we're happy with to receive and then to now ensure her safety and the safety of the children. The father, now a parent of 14, expressed joy and gratitude to the hospital and Kano State government for their support. In response to the rare birth, Kano State government has pledged to care for the 5 infants. However, in a tragic turn of events, the atmosphere of celebration has since shifted. The mother, whose story briefly captured the nation's joy, has passed away, leaving behind her grieving husband and 14 children. I was called to come back to the hospital that her condition has deteriorated. As I reached the gate of the hospital, I found out she's dead. Family members expressed their deep sorrow over the sudden loss, struggling to balance the miracle of the birth. Meanwhile, the 5 infants remain under close medical observation as a wave of support from relatives and well-wishers begins to pour in for the bereaved family. In Kano, Usman Ado Usman, NTA News. And may her soul rest in perfect peace. And moving on the happenings to in the world of sports, NTA correspondent Aisha Usman Abubakar is standing by with details. Doma United of Gombe have officially secured promotion to Nigeria Premier Football League. Nigeria team targets World Relay qualification. Elena Rebikina defeated Jessica Pegula in a tennis match to reach semi-finals of Miami Open. National Basketball Association explores adding teams in Seattle and Las Vegas. And next is the weather predictions for tomorrow in Kano and some selected cities across the country. And that's about the size of our bulletin for tonight. But before we go, here's experts' advice. Managing stress and seeking support are vital for mental health and overall well-being. Ensure you seek help when needed. Do have a pleasant evening and stay safe.